Also wie gesagt, das ist einfach ein paar hundert Meter die Straße runter. Ah, so, der Bus ist hoch. Jetzt liftet er. Ja, ist komisch auf der falschen Seite zu machen. I missed the steering wheel here. You're steering from the glove box. Oh, you put out the smallest car you ever had. It's the most economical. You were 15 staff members back in 2015, or? Yeah, roughly 15 members. Yeah. And now they are 35. 32. 32. Also sie haben von 15 Mitarbeitern in 2015 auf 32 angestiegen, was natürlich in 4 Jahren eine krasse Aktion ist. Und die haben einfach alle in dem einen Gebäude keinen Platz mehr gehabt. Also man sieht schon, da stehen auch die Autos zur Entwicklung. Der S3 ist noch das Facelift, aber ohne OPF. This one is without OPF, right? That's correct, yeah. Okay. Auch mit dem ECR-Lader 500 PS und aber dem DQ380 Getriebe. Da wird es bald was geben. Was man auch sieht bei den ganzen Autos, es ist nicht bloß die dicke Bremse drauf, sondern es sind auch die Felgen drin. Und zu den Felgen gibt es zum Sagen, dass wir die Felgen in 18 und 19 Zoll haben. Passend für die Bremse natürlich. Sind sehr leicht, sind von Team Dynamics. The rims are from Team Dynamics? Yeah, so the manufacturer is Rimstock, which also manufactures for Team Dynamics. Okay, also Rimstock ist der Hersteller, der aber auch für Team Dynamics herstellt. Und die Felgen gibt es für alle möglichen Lochkreise, also 5x100, 5x108, 4x108 und eben die 5x112, 8x19 oder 8x18, 8-inch wide, 18 high. Yeah. Yeah, and then 8.5, 19. That's correct. Yeah, okay, so I'm right. Genau, und damit kann man einfach mal die fette Bremse mit einer kleinen Felge fahren. Auch ganz cool. Yeah. That? Which direction? This way. This way? Wait. This way. So what are you doing at the moment? I've just been doing a little bit of 3D printing, some little sample parts, making some jigs for building fuel pumps and some little sample bits for the Fiesta. Okay, also die Teile werden 3D gedruckt. Erst einmal wird angeschaut, was Sache ist. Er schaut gerade wegen Pumpengehäuse in Fuel Tank Pump Holders, or? Yeah, the Fuel Pump Holders, low im Tank. pressure. Ja, Low Pressure Fuel Pump. Okay, also für im Tank die Halter. Und gleichzeitig ist er jetzt gerade dabei, dass er schaut für die ganzen Ford Fiesta MK8 Teile, die es in Zukunft dann auch gibt. Also es wird im Haus geschaut, gezeichnet, druckt und dann wird entsprechend der Hersteller gesucht oder mit den Herstellern zusammengearbeitet, wie die Teile dann gemacht werden. So you just have to clean the 3D printer after every use for the roller and the heads. Okay. Make sure it's nice and clean for the next print. Since which date you got the 3D printer? We've had a 3D printer for 3 years. Okay. The next investment we're going to be getting is a new 3D scanning system. So then we can start doing obviously a lot more. It'll help with all the development work from intake pipes, turbo scanning, downpipes, everything. Anything that involves a little bit more in terms of spatial awareness within the engine bays now. Cool. Obviously they're putting bigger engines in smaller engine bays all the time, so we're having to try and work around that. Cool. Also es ist das nächste Investition nach dem 3D-Drucker, den sie jetzt schon seit 3 Jahren haben, wird der 3D-Scanner sein, was natürlich mit den mega engen Motorräumen auch nicht von Nachteil ist, weil es werden immer größere Motoren in innere kleine Motorräume gesteckt und dann wird es natürlich schwierig, dass man da die richtigen Teile macht. Geile Aktion, weil wirklich Luke alle Teile macht. Der war bei uns damals da. Wir haben das Intake für den TTRS damals bei uns entwickelt oder die Ideen gesammelt, wie viel Platz das wir brauchen. Haben da 2, 3 andere Sachen gemacht, die noch kommen, wo ich noch nichts sagen darf. Und es ist schon schön zum sehen, dass einfach wirklich von der Pike auf gearbeitet wird. Und es geht nicht darum, dass man die schönsten Teile macht und die nichts bringen, sondern es ist jedes Teil auch auf die Performance getestet. Das heißt, die Optik ist zwar schon wichtig,
aber es muss einfach mit der Performance zusammenpassen. So yesterday you told me that you have to do some shiny parts for Audi, and it was carbon fiber with a big silicon hose and not expected like power, so there was no power gain on it? No, so on the B9 2 litre A4 chassis, we did a full carbon intake kit for it originally, in terms of all the original development we set out to do. In terms of flow rates, it was probably 5 times more efficient in terms of extra flow. Unfortunately, because the turbo can only spool to a certain amount and take a certain amount of airflow, the extra airflow actually created negative pressure. So as a result of that, we decided to change the design, and we just ran with a silicon hose and an air filter in the airbox, and it gained power. We're not in the business of making something just because it looks nice and selling it. Whatever we make works. Yeah, that's what I explain to people. Yeah. Exactly. Yeah, it's, you know, you can make nice fancy carbon fiber parts and they look really nice in the engine bay, but if they're going to lose power, it's not the business we're in. Yeah, so that's it. It's all about power and support. And it's how it works with the software as well. It's got to complement the software like the software has to complement the hardware. You know, we work hand in hand. You know, that's what really separates us as a business. Yeah, cool. So, pretty unique. I like to think so. Yeah. Yeah. Also es ist einfach wirklich immer so, die Hardware muss zusammenpassen mit der Software, deswegen gibt es auch die Power Packs, deswegen gibt es auch die Performance Packs, die jetzt kommen mit dem ETR-Lader, weil einfach verschiedene Hardware nicht optimal auf die Software abgestimmt werden. Wir haben das selber schon ein paar Mal gehabt, mit anderen Ladeluftkühler, mit anderen Intakes, wo wir einfach gesehen haben, dass die Leistung nicht so hoch war, wie es eigentlich vorgegeben ist vom Revo, was halt aber auch dann oft an den restriktiven Teilen liegt. Also wir haben mal einen Ladeluftkühler da gehabt mit einem IS-38 Umbau, da ist dann auch gerade um die 10 PS gefällt für die 400 PS, und das war halt leider Ladeluftkühler und dem Boostpipe-Kit geschuldet, die nicht wirklich zusammenpasst haben mit dem, was die Software gemacht hat. Und so ist halt einfach Hand in Hand, also Software und Hardware ist in einer Entwicklung mit drin, und es ist einfach, um das Maximum rauszuholen, nicht bloß, dass man schöne Carbon-Teile im Motorraum hat oder irgendwelche schönen Silikonschleich, sondern es ist auch definitiv ein Nutzen dahinter. We've lost Paul! Also er nimmt uns jetzt mal ein bisschen mit und zeigt uns mit dem Fiesta MK8 Intake, was er so macht. So what I want to see is where we're going to come through on this. I just want to ensure that these airflow adapters, that we're not going to hit the bonnet and what have you. So just making sure of that. So it's like a OEM Plus intake on the MK7, or? We're going to try and do it both ways again. Okay. So we'll do it with a full open cone filter in here with heat shield, but then also going all the way back to the turbo and replacing everything all the way through. Sneak preview head. Nice, okay. But yeah, and then what we'll also try and do is, like you say, we'll try and do something that adapts to be able to fit the stock airbox in here. So I'm going to shorten up the intake pipe a little bit, and then we'll have a silicon that can match from this to this. Okay. But then also onto a nice open cone filter. Nice, great. Hopefully it fits every market that way. Good for TUV. Ja, ja, TÜV ist immer die... All about the TÜV. Yeah, it's all about the TÜV. Ja, also wir haben gestern mal ein ziemlich langes Meeting noch gehabt, deswegen habt ihr wahrscheinlich auf der Instagram-Seite nicht ganz so alles mitverfolgen können, was ich gestern noch drin habe, als ich in England angekommen bin. Es wird definitiv sie ganz viel mit TÜV dran. Wir arbeiten da Hand in Hand zusammen mit Revo und mit dem TÜV Süd, und da wird es in Zukunft einige Neuigkeiten geben. Wir haben jetzt geplant, dass wir die ersten paar Intakes machen, dann auch mit Stage 1, 2, 3 ist alles geplant, dass wir das durchmachen. Welche Autos das genau drauf kommen, kommt noch auf. Wir haben momentan ein bisschen in der Diskussion, aber wir wollen unbedingt, dass auch alle Hardware-Teile natürlich TÜV kriegen, wenn man es separat kauft, also ohne Revo-Software. So, what are the plans for the Fiesta MK8? It'll be a full performance pack, so we have a full large front mount intercooler, throttle charge pipe kit, which is going to come as part of the intercooler kit to make it complete. Full intake, and then at the minute this is where we're now trying to decide what we're doing with the GPF and the downpipes for the sports cats, the GPF, how we're going to work through that. So that's one of the things that our calibration department is doing a lot of work on at the minute, is all the GPF stuff. So hopefully as soon as we work that out, then
I can then jump onto the downpipe side of things and we can make the full performance pack. Cool. But I think with the intake, the uprated intercooler and the software, we'll see some really good performance gains. Yeah, yeah, because on top, the airflow is helping well. Exactly. I mean, with the turbos being so small on these EcoBoost engines, when you look at the size of the inlet on them, anything we can do to remove a bit of restriction, I think is going to be a massive benefit to them. And obviously, being so much smaller, they then start to work harder. So then the cooling side of things is very, very important. So having a much larger, full height intercooler, in terms of the way this has all been designed this time compared to the Mark 7, you've got a much more prominent airflow through to the grill this time. So we can have a full height intercooler that's going to come up to around here. In terms of volume, maybe 60% larger than the stock unit as well. So combine that with the extra airflow that we're going to get and the extra boost that we put through in terms of the calibration, we should see some really good gains. Nice. So the only thing is the exhaust side. Yeah, and as soon as we work out what we're going to do with that and we learn a little bit more with the GPS and how we can sort of work around that, we'll have a really good package. Cool. Also, es ist Stage 2 auf jeden Fall geplant für den guten Fiesta und wie er schon gesagt hat, 6% mehr Größe vom Ladeluftkühler. Ansagen uns ziemlich restriktiv, deswegen ist das erste, was jetzt gemacht wird. Und auf der Auspuffseite Miltec-Anlage abgekartet ist schon drin. Es wird noch geschaut mit dem Otto-Partikelfilter, sind dann ein GPF, Gasolin-Partikelfilter. Geht es dann schon relativ schnell dahin, hoffentlich mit Stage 2 und vielleicht auch relativ mit Stage 3. What are your plans about Stage 3? Everyone wants more power. Comes time. I think that's going to be the point on that will be down to the GPF in terms of how much exhaust gas we can get out and the restriction there is there. So depending on how the GPF tuning side of things goes, will depend on what we do with Stage 3. Obviously a hybrid is always doable. We can always make a hybrid turbo. That's not so much the problem. I think, like I say, the exhaust is, and I think for a lot of cars moving forward with the GPF is going to be the restriction. Obviously we need to get nice hot gas out, and if there's a massive restriction there, then it really limits what we can do. So. And we want to go with the TUV, so the GPF is needed. It has to stay, yeah. Cool, cool. So, nachdem die ganzen Ingenieure gerade unterwegs sind und testen auf der Straße, gehen wir jetzt einmal zum Prüfstand rüber. Let's go to the dyno, huh? Also, es geht ja nicht bloß darum, dass die Autos auf dem Prüfstand abgestimmt werden. Deswegen sind auch die ganzen Ingenieure unterwegs und schauen, was die Autos auf der Straße machen, weil es heißt ja nicht umsonst only the driven. Es geht darum, dass das Auto ordentlich funktioniert auf der Straße, kein Boost-Pumping hat, im mittleren Bereich stark ist, weil ganz viel einfach nur auf die Maximalleistung schauen, was aber absolut belanglos ist. Es ist der letzte Step, ist wirklich auf dem Prüfstand. Yeah, definitely. It's not about going for peak power. It's about how the car drives, and the actual dyno work is more about verification and to make sure everything's smooth and working as it should be. The development work takes place at our test facility at Bruntingthorpe or on the roads where the car is driven. Also es geht darum, es gibt nur einen Testflughafen, it's an airport, an old airport. Yeah, it's an old RAF, World War II airport. Okay, also aus dem Zweiten Weltkrieg quasi ein Flugplatz, der wird gebucht, dann wird das Auto auf und abgejagt. What was the fastest speed on it? 200 miles per hour? We've had over 200 miles per hour before they actually shortened the runway slightly. So those days also, are now over. Man kann auch 320 fahren, 200 Meilen. Das heißt, da ist ordentlich Platz, dass man es mal richtig rachen lässt. Okay, so what's this beauty now? Okay, so as with all of the development vehicles that we need or require, for the key ones certainly we purchase them. So we're not using customers' cars to do the testing on, certainly not in the initial phase. We will purchase the car and do extensive testing and development in-house. So this is a 2019 Land Cooper, the 290 PS with the OPF, as you would call it. Yeah, GPF here. GPF here, we purchased this car, we've had this for maybe 5 or 6 weeks now, and it's been going through our normal development program. And it's actively now bolted onto our Dynapack of dyno, and the calibration engineers are hard at work through the various phases. We've done the road work already. Now we're doing some verification.
before we start our global test program, which is where we start to use our global beta testers to test the software in the varying conditions that we operate in. That's a good one. Also es wird nicht bloß in England getestet und für die erste Messung, sage ich jetzt mal, oder die ersten Möglichkeiten, so wie mit den OPF-Autos jetzt, ist es so, dass die Autos gekauft werden, dann werden die getestet bei Revo bis zu einem gewissen Punkt. Wir sind jetzt gerade dabei, dass das Ganze quasi verifizieren, also zum Abschlusstest bringen, nach 6 Wochen. Und dann geht es raus auf die weltweite Erprobung. Das heißt, es wird in Russland, in Amerika, in Südafrika werden die Files getestet, rund um den Globus, dass man wirklich schaut, was die Autos machen. So, with all the GPF stuff, it's inside the MK7R, in Audi S3, Seat Leon Cupra, and Octavia, and I think something Ateca and stuff the Ateca, T-Roc car. Okay, yeah. So it's a big thing now to get all the GPF stuff done. Yeah, definitely. So the WLTP regulations now basically mean all of the cars have to meet a certain emission standard. So everything we're seeing coming new through the VAG group has a GPF or an OPF fitted. And it's a new challenge for us to overcome, something we have to understand and make sure we're developing something that fits with our ethos of tuning. Yeah, of course. So we can choose the performance spec without downpipe and without exhaust, put all the stuffs on, because the intercooler, charge pipes, intake is pretty similar to the ones before. Yeah, absolutely. We're very lucky that all of our existing performance pack products will transfer over onto all of the new vehicles. The main or significant difference is really just the exhaust. Yeah. So that's not too much of a problem for us. As soon as we get the calibration right, it's fully tested and developed, we'll be ready to go with the new generation of vehicles with these OPFs. So we just need a supplier with a downpipe and sports OPF. Yeah, when we know that the suppliers are hard at it and working on these solutions, and there's many coming out. Yeah. So we'll be able to, in line with that, offer these solutions. It will be hard to see ETR GPF car. Yeah, of course, and that's the new challenge now. We've done that through the kind of the Mark 7 platform, the 7.5, so the facelift, and now the next generation. We have to go through stage 1, stage 2, and all the way through to our 3/3 plus options. Let's do this. Let's go for lunch. Thank you very much. Bye bye.